Good morning, guys. I'm here. It's a Friday. Here doing local work. Here, like an hour away from Bakersfield. So I'll be taking this stuff to Bakersfield. So buenos días. Aquí ando trabajando. Aquí es como una hora de Bakersfield. Voy a traer todo esto. No creo que acabo hoy, pero sí hay bastante. Todo esto yo creo que se va a ir también. So all that's gonna have to go, I'm pretty sure. But we've been here for about 2 weeks. So aquí ya tenemos como dos semanas aquí limpiando esta yarda. Y pues a ver cuándo acabamos. Yo creo que es viernes hoy. Yo creo que la semana que entra, esa semana terminamos. So I think next week we'll finish up here. But I should be able to do 4 loads. So yo creo que puedo alcanzar a hacer 4 cargas aquí. Pero we'll show you guys the process and all that here. So, aquí llegué para mi segundo viaje. So, aquí voy a descargar el viaje número 2. So I'm here gonna load my second load. Y todo este material, so all this materials what we brought in a matter of 2 weeks. 2 weeks and a half. So aquí todo este material lo trajimos
como en dos, ay, se barra, en 2 semanas casi los trajimos todo este material. Y más que esta yarda sí está chiquita. It's a little small, it's a little tight in here. Like, look at all this. I gotta move this stuff right here. Right now I'll try to move it. There's all the material moved. So I had to move that just so I don't pop any tires. And should be clear to go. So todo este material, mira, es bastante lo que trajimos, puro HMS. So this is the good metal. This is that good stuff. Nothing but HMS. This is where they pay good for that type of metal. So I'm gonna unload and let you guys see the process. So, aquí estoy con el tercer viaje. I'm here with the third load. Y ahora estoy cargando sucker rods. So I'm loading sucker rods. Estos sí están pesados, so these are heavy. Lo que no me gustan de estos es que en el gauge te mienta bien gacho. No sabes cuánto llevas o aquí le tienes que atinar más o menos si andas pesado o liviano. So with these sucker rods, I don't like carrying them because the gauge it lies a lot with these sucker rods. So you know all the weight's literally in the middle of all the sucker rods. So it's just nothing in the weight but in the middle of the trailer. So that's the bad thing. So with these sucker rods, I gotta guess with my gauges if I'm heavier or not. So we'll load this up and get out of here. So está presionado con los sucker rods en la puerta. Nomás quiero enseñar cómo va a ir volando la puerta. A ver si no me pega the whole piece of door. Does it hit me or no more?
You gotta be quick on this. That's why you always check. Era mi carga número 4 para mí, pero mira todo las varillas que trajimos nosotros, nuestros troques. So look all that, we already bought all my trucks I brought in. It's a lot of material here that we brought in. Now it's day over for me, so ya el día se me acabó. Son las 3:30, ya es hora para ir a la casa. Ahí nos vemos.